Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. I am getting very much intended to Allah, the most merciful, and the organizers, the parents and the students. Today, in the annual cultural program of Al-Hidayah National School, we are very happy to be here, and the children are very happy. The parents are very eager to see their children work. I request the teachers to be here also, because I think they should be there, and the parents should see also. Teachers should be with the parents, the mothers, and let the children be liberated. So I welcome all the guests today. Especially I should mention few notable names. That is of Mr. Ramjan Mandal. He is a very senior teacher from Tehatto. We are very thankful to you, sir, for coming here and encouraging us. He is here. Then we had another teacher, Mr. Rabiul Hussain from Govindapur School. He hails from Hatishala, Nadia. Then we have Dr. Jahangir. We are thankful to you, sir, for coming and encouraging us. We have our leader and one of our inspiration, Professor Kutubuddin Biswas Sahab. We are very thankful to you, sir. And we have especially, I would mention Professor Kutubuddin Biswas because he is a scholar of history. He is a teacher, and he has published several books, poems. He is a great inspiration for us Muslims. And just now we got this book. This is a book published by him, poems, spiritual poems, but with practical content. And by profession he is a professor, but he is a social worker and a motivator to students and parents. Then we have, I should thank our president, Mr. Arif Mandal Sahib, who has sacrificed a lot for this school. Mr. Arif Mandal and also his family, his brothers. There is our science teacher, and today he is managing the camera also. So we are thankful to him. I thank Mr. Ayub, who has been working since the beginning. Mr. Ripal Sahab, he is an engineer by profession, but he takes out time for this school for the kids in this backward locality. We have Mr. Hafizul Sahib, then Mr. Rafiqul Sahib, Mr. Fazlul Sahib, who is recording. So we are thankful to all. Now the program is at the almost end, so I should not lengthen it, but I should mention the role of parents, teachers and the school in the upbringing of children. What is the role of the teachers? The parents and the society expect a lot from the teachers, and mashallah our teachers are delivering. They are trying their best and giving it all to develop your children. They have a lot to do in future, inshallah. As our infrastructure grows, they will give more, inshallah. I should also mention the important role of parents. Parents have more important role than teachers, especially not from the academic point of view, but from the moral training and behavior point of view. Because most of the time children spend at home, 16 hours, 18 hours, 19 hours they spend at home, and only 4 to 5 hours they spend at school. So the parents have to be role models. As the teachers have to be role models, the parents also have to be role models. Because the students, the children, they follow teachers and their parents, father and mother. So we should be careful with our behavior, and we should teach them morality from the beginning.
So these are the roles of the teachers, the school and the parents. But what should be the central idea of our teaching, of our learning to the children? Our central idea should be that which Allah has mentioned in Surah Luqman. And the great saint Luqman gave advice to his child, to his son, and 10 advices he gave. And the central idea of these advices is that the first and the central idea is Tawheed. That is the oneness of Allah. That Allah is one, He is the most powerful, and we should obey His commandments. Many commandments, not only 10 commandments. The total commandment is in Quran and Sunnah. So the central idea of our upbringing, our life, our thought, our ideology is the Tawheed, that is oneness of Allah. That we should remember. If we are strong in Tawheed, if we have the strong base in Tawheed, if we understand and feel it, then inshallah we don't have to think about the morality part or the academic part or the social responsibility part. আমি যেটা সংক্ষেপে বলতে চাইলাম সেটা হচ্ছে আমি সমস্ত অতিথি আজকে যারা এসেছেন অধ্যাপক এবং আমাদের মাননীয় সদ্য অধ্যাপক মহাশয়রা এবং যারা বিশিষ্ট পেরেন্টসরা এসেছেন, অভিভাবকরা, অনেক আমাদের স্কুলে যারা পড়েন, এছাড়া অন্যান্য শিশুরাও দেখতে এসেছে, তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসার জন্য। আর আমাদের শেখার যে মৌলিক দিক যেটা আমাদের নজর রাখতে হবে আমাদের শিক্ষার দিকে, স্কুলের দিক থেকে, টিচারদের দিক থেকে এবং গার্জেনদের দিক থেকে, সেটা হচ্ছে সূরা লোকমানে, যেটা লোকমান যিনি একজন বিশিষ্ট সেন্ট ছিলেন, খুবই উন্নত মানের একজন আল্লাহওয়ালা মানুষ ছিলেন, তিনি তার ছেলেকে, পুত্রকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষার মূল দিকটা হচ্ছে যে তৌহিদ, আল্লাহর একত্ব। এইটা থেকেই অন্যান্য সব কিছু শুরু। কীভাবে চলতে হবে, নবীকে মানতে হবে, আমাদের চরিত্র করতে হবে, পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে হবে, বাবা মায়ের প্রতি, বিশেষ করে মা এবং বাবা দুজনের প্রতি বেশি দায়িত্ব। ছেলে মেয়েদের বড় হয়ে তারা এই দায়িত্ব পালন করবে, ছোটবেলাতেও তারা এটা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে শিখবে। এই শিক্ষাটাই দেওয়া হয়েছে সূরা লোকমানে। এইটা আমরা পাথেয় করে যদি এগোই, ইনশাল্লাহ আমরা সফল হতে পারব। এই স্কুলের স্বপ্ন অনেক, এই স্কুলের ছোট্ট ইতিহাস আছে। এই স্বপ্নটা দেখা অনেক আগে শুরু হয়েছিল। এখানে যারা উপস্থিত আয়োজকরা আছেন তারাই এই স্বপ্ন দেখেছেন এবং শুরু করেছেন। তবে এটা বাস্তবায়িত হয়েছিল 1 বছরেরও বেশি আগে, 2016 সালে। প্ল্যানিং হয়েছিল 2015 সালে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে ভালোভাবে। আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন, জায়গা বাড়ি তৈরি, এসবের পরিকল্পনা এবং চেষ্টা চলছে। আশা করছি এই ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য, সহযোগিতা এবং পরামর্শ সবসময় থাকবে। আমাদের স্বপ্ন শুধু এখানেই থেমে থাকবে না। আমরা এই যেমন প্রাইমারি স্কুল শুরু করেছি, এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইনশাআল্লাহ এটা হাই স্কুলে এগিয়ে নিয়ে যাব। পরপর কোনো ছেদ থাকবে না ইনশাআল্লাহ। তারপরে আমাদের ইচ্ছা এটাই কন্টিনিউ কলেজ থাকবে এবং ইনশাআল্লাহ ইউনিভার্সিটি হবে। আপনাদের দোয়া কাম্য, আপনাদের সহযোগিতা কাম্য এবং আপনাদের কম্প্যানিয়নশিপ, আপনাদের সময় এবং দোয়া অত্যন্ত কাম্য। আপনাদের সহযোগিতা আর পরামর্শ সবসময় আমাদের পাথেয় থাকবে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং রিপাল ভাইকে অনুরোধ করছি মাইকের দায়িত্ব নিতে এবং বাকি যে অনুষ্ঠান আছে তা সম্পূর্ণ করতে। আসসালামু আলাইকুম।